আসসালামু আলাইকুম গাইস। অবশেষে আমরা ক্লাস 7-এর নতুন বইয়ের পিডিএফগুলো পেয়ে গিয়েছি ইংলিশ ভার্সনের। আজকে আমরা স্টার্ট করব হোম সায়েন্স ক্লাস 7 এই বুকটি দিয়ে। তো চলো শুরু করা যাক এবং চলো এটা ইন্ট্রোডিউস করি। বইয়ে রয়েছে 15টি চ্যাপ্টার এবং সেকশন রয়েছে 4টি। সেকশন এ হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হাউসহোল্ড রিসোর্সেস, সেকশন বি child development and social relationship, section C food nutrition and health, section D clothing and textile fibers। আজকে আমরা চ্যাপ্টার 1 অথবা সেকশন এ হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হাউসহোল্ড রিসোর্সেস দিয়ে স্টার্ট করব। তো চলো শুরু করা যাক। সেকশন এ হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হাউসহোল্ড রিসোর্সেস। Home management is the combination of several successive steps. The sequence of these steps is to be maintained in all activities at home. In order to achieve a goal, it is essential to use all kinds of resources properly. Proper utilization of money, energy, and time can be accomplished if you know the technique of simplifying the work and can apply these techniques. It is possible to purchase a genuine and accurate thing if you know the way of purchasing household materials and are aware of the consumer rights as a consumer. Besides, the home can be made attractive and beautiful by having knowledge about the principles and elements of arts and their application to decorate home accurately. এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপের সমন্বয় যা সঠিকভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময়, অর্থ এবং শক্তি সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য। কাজ সহজ করার কৌশল জানলে এবং তা প্রয়োগ করলে সময় ও শক্তির সাশ্রয় হয়। বাজার থেকে সঠিক জিনিস কেনার উপায় এবং ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকলে আর শিল্পের নীতিমালা ও উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে ঘর সুন্দরভাবে সাজানো যায়। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ কেনাকাটার বিষয়ে একটি ছবি দেওয়া রয়েছে এবং ঘর গোছানোর বিষয়ে একটি ছবি দেওয়া রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে আফটার স্টাডিং দিস সেশন উই উইল বি এবল টু এক্সপ্লেন দ্য স্টেপস অফ হোম ম্যানেজমেন্ট, টু ক্লাসিফাই দ্য হাউসহোল্ড রিসোর্সেস অ্যান্ড মেক দ্য লিস্ট অফ রিসোর্সেস, টু অ্যাপ্লাই দ্য টেকনিক অফ সিম্পলিফাইং দ্য হাউসহোল্ড ওয়ার্কস, to explain the techniques of purchasing the household things or materials, and to explain the respective rights as a consumer, to explain the importance of principles and elements of art to make the home attractive and pleasant. Chapter 1 Steps of Home Management and Household Resources. Lesson 1 Steps of Home Management. There are different types of goals or aims in our life. For achieving these goals, we perform different kinds of works. To do these activities, we use various types of resources. We have resource constraints, so in order to achieve the goals by using the limited resources, we have to take proper and right decision. In order to achieve these goals, we need to make a plan to use our resources, such as organizing, controlling, and evaluating. In a word, this is called home management. From this definition, it can be understood that home management is a combination of some activities for achieving the family goals, and the process consists of some consecutive steps. The steps of home management move in a cyclic order, achieving the goal. আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য থাকে যা অর্জনের জন্য আমরা বিভিন্ন কাজ করি। এই কাজগুলো করতে বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করি, কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সম্পদ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করতে হয়, যেমন সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যায়ন। এক কথায় এটি একটি গৃহ ব্যবস্থাপনা। এটি এমন একটি প্রতিক্রিয়া যেখানে ধারাবাহিক ধাপের মাধ্যমে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জন করা হয়।
এই ধাপগুলো চক্রাকারে এগিয়ে চলে। এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি সাইক্লিক অর্ডার অফ দ্য স্টেপ অফ হোম ম্যানেজমেন্ট। এখানে একটি ছবি দেওয়া রয়েছে। প্রথমে হচ্ছে আমাদের একটি সিলেক্ট করতে হবে গোল, তারপর প্ল্যানিং, তারপরে অর্গানাইজেশন, তারপর কন্ট্রোলিং, তারপর ইভ্যালুয়েটিং। আর এখানে সব থেকে মেইন হচ্ছে আমাদের ডিসিশনই হচ্ছে এটিকে কন্ট্রোল করে। তো চলো প্ল্যানিংয়ে কী বলা হয়েছে সেটা দেখি। প্ল্যানিং ইন দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ হোম ম্যানেজমেন্ট ইজ প্ল্যানিং. It means in order to accomplish a task, one has to think about the resources and the way of doing it. Next activities are done following a plan. For this planning is considered as the base of any action. In other words, planning is the prior preparation of future activities to achieve a goal. While making a plan, we have to remember what to do, why to do, who will do, when and how to do, etc. To achieve the goals. It is easy to make a plan if there is a good relationship among the member of the family. In this case, comfort and problem of all family members must be considered to make a plan. A plan should be simple and easy so that everyone can understand. If necessary, there should be an option to change the plan. Special importance should be given to make the plan realistic and to make it executed through the concerted efforts of all. Next, organizing. Organizing is to coordinate different actions of a plan. In this second stage of home management, it is decided how to do well, where and who will do, which activities will be done by whom, and which resources will be used. In a word, organizing is to bring agreement and adjustment among workers and resources. There will be good result if there are motivation, encouragement, skill and attention towards an action. The desired goal can be achieved by organizing a plan. In this stage, the activities that are planned must be decided logically. So, it can be said that the main objective of organizing is to determine logical steps of complete an action successfully. এটার মানে কি তোমরা বুঝেছো? এটার মানে হলো কাজ, কর্মী এবং সম্পদের মধ্যে সমন্বয় করা। এই ধাপে ঠিক করা হয় যে কিভাবে কাজ করতে হবে, কোথায় করতে হবে, কে করবে এবং কোন সম্পদ ব্যবহার করা হবে। সহজভাবে সংগঠন হলো কাজগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে নেওয়া, যেন সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। যদি সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে ভালো ফল পাওয়া যায়। মূলত সংগঠনের লক্ষ্য হলো কাজগুলো সহজভাবে এবং সফলভাবে শেষ করার জন্য সঠিক পদ্ধতি ঠিক করা। নেক্সট স্টেপ ইজ কন্ট্রোলিং. কন্ট্রোলিং মিন্স to put a plan into action and make the organizing stage effective. This third step of management is very important. In spite of having creative ideas and a good plan, it is difficult to achieve the goals if there is no implementation of the plan. Controlling is to carry out the plan into action. This stage moves forward with several phases. The first phase is to become active. It means initiating an action. It is easy to initiate an action if we know what to do and how to do. In the second phase of controlling, the process of the activities is checked. There should be monitoring of the process of an action to ensure that it is being done within the allocated time. The third phase is to adjust with the situation. If any problem arises, it may be necessary to change the plan and take a new decision to complete the task successfully, and this is called adjustment. Evaluating. The final stage of home management is evaluation. Evaluation is to assess the result of the activities after they are being done.
Through an evaluation, it can be assessed whether the process of action could achieve the goal or not. Without evaluation, it is not possible to determine the success or failure of activities. There will be success with the achievement of goals. The way of achieving this success will be considered as the guideline of future plans. Similarly, if anyone fails to achieve the goals, the modification can be done after identifying the causes of failure. It becomes easy to achieve the goals through rectifying and changing the plans and activities in future. Home management consists of some consecutive steps which are independent and interrelated, and it is essential to take decision in each step. So the decision making is shown as the main point in the framework of home management. আশা করি বুঝতে পেরেছো। এখানে একটি টাস্ক দেওয়া রয়েছে, টাস্ক 1, হোয়াট উইল ইউ ডু টু অ্যারেঞ্জ আ ক্লাস পার্টি ফলোইং দ্য স্টেপ অফ হোম ম্যানেজমেন্ট। সো চলো এটাও আমরা সলভ করে ফেলি। Arranging a class party by following the steps of home management involve the following steps. Number 1, planning. Decide the purpose of party, celebration, farewell or festival. Set a budget. প্রথমে আমাদের ডিসাইড করতে হবে কোন পারপাসে আমাদের পার্টিটি রয়েছে, তারপর একটি বাজেট সেট করতে হবে। ডিটারমাইন দ্য ডেট, টাইম অ্যান্ড ভেনিউ। আমাদের ডেট, টাইম এবং ভেনিউটা ডিটারমাইন করতে হবে। এবং অ্যাট লাস্ট লিস্ট অল দ্য নেসেসারি আইটেমস লাইক ফুড, ডেকোরেশনস, গেমস ইটিসি। নাম্বার 2, অর্গানাইজিং। অ্যাসিস্টিং টাস্ক টু ক্লাসমেটস। আমরা সবাই মিলে ক্লাসটি ডেকোরেট করব, তারপরে ফুডস, ডেকোরেশন, তারপর মিউজিক, গেমস এক একজন এক একটা আনবে, এক একজন এক এক জিনিস ডেকোরেট করবে। তারপর অ্যালোকেট রিসোর্সেস লাইক মানি, টাইম অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস। Then ensure everyone know their responsibilities. Number 3, controlling. Monitor the process of task. Ensure the budget is not exceeded. Check that everyone is following the plan. At last, number 4, evaluating. After the party, review what went well and what could be improved. Gather feedback from classmates. Appreciate everyone's efforts and contributions. By these following steps, the class party can be managed efficiently and successfully.